Der Galaktische Rat war sehr nervös in diesem Tag. Botschafter Kirin vom Olfari Imperium stand vor allen anderen Aliens und hielt ein kleines Gut in seinen schuppigen Händen. Dieses Gut hat etwas Besonderes aufgefangen, die ersten Funksignale von einem blauen Planeten. Namens Erd. Mein Freund, sagt Kirin mit seiner tiefen Stimme, wir haben monatelang die seltsamen Signale studiert. Sie kommen von der dritten Welt im Solsystem. Die Wesen dort nennen sich Menschen. Die Großhalle wird plötzlich sehr still. Aliens schauten sich nervös an. Kirin öffnet holographische Bilder in der Luft, und alte Text erscheinen überall. En sehr alten Bockerer Zellen von dieser Spezies erklärte langsam. Vor langer Zeit kannten und sehr vorfahren. Dies Menschen schon. Aber sie waren Soulretter als Orchesterer. Ratsmitglied wordt von der Krugenhegemonie sprang wutend auf. Sein schwer Rüstung macht laut Geräusch. Mit seiner gepanzerten Faustschlager hart auf den Tisch. Das sind die Kriegerwesen, die fast sehr ganz Galaxie zerstört haben. Wir müssen sie bevor sie starker werden, aber gutest. Miron vom therischen Kollektiv war ander meinen. Sie war sehr alt und weiss, und der Körper fast durchsichtig wie Glas. Langsam hab sie ihr Hand, Moment mal Wurf. Das sind auch die gleichen Wesen, die sich selbst geopfert haben, uns vor der Leer zu retten. Vielleicht sollten wir sie erst beobachten und dann urteilen. Die anderen Ratsmitglieder fingen an zu diskutieren. Eine schreien, andere flüsterten. Die Halle wird sehr laut und chaotisch. Kirin muss sein Arm haben, all ruhig zu machen. Wir müssen abstimmen, rief laut. Sollen wir die Menschen heimlich beobachten oder sie sofort angreifen? Die Abstimmung war sehr knapp. Hunderten siebengend Aliens wollten die Menschen beobachten. Hunderten Fünfings wollten sie sofort angreifen. Es war nur ein Unterschied von zwei Stimmen. Die Beobachtung juint, verkündet Kirin. Schaut zu einer blauhautigen Alienfrau hinüber. Scout-Kommandantin Nira, du wirst die Mission zur Erde führen. Nira nickt ernst. Sie war eine Foreign Spionin und hat schon viel gefährliche Missionen gemacht. Aber dies Mission fühlt sich anders an. Die Menschen waren ein Geheimnis, das die ganze Galaxie ändern kann. Ich würde das beste Schiff nehmen, sagt Nira, und mein besten Soldaten. Wir würden die Menschen sehr genau beobachten und herausfinden, was sie wirklich sind. Worth stand immer noch da und war sehr wütend. Das ist ein Fehler. Dies Menschen würden uns erkennen, wenn wir ihnen Zeit geben, aber Miron lächelt sanft. Manchmal, mein Freund, ist Geduld die best Waffe, als die Versammlung endet. Dachten all Aliens entdasselt. Was waren dies Menschen wirklich? Waren sie die Helden aus den alten Geschichten oder die Monster aus ihren Albträumen? Bald würden sie es herausfinden. Neras Raumschiff schwirrt unsichtbar die Erde herum. Wie ein Geist im Weltraum. Niemand auf dem blauen Planeten kann sie sehen oder hören. Wochenlang beobachtet sie die Menschen durch ihr speziellen Gerät und hört ihr Gespräch mit dort, was sie sah, wo wird sie sah. Die Menschen waren nicht einfach zu verstehen. An einem regnerischen Tag sah Nira einen Mann namens Jin im Fluss. Stern, das Wasser war sehr hoch und gefährlich. Plötzlich hört Jin ein kein Schreien, ein kleiner Jung war ins Wasser gefallen. Und zu siegen sprang Jin in den wilden Fluss. Das Wasser war kalt und stark, aber Jin kämpfte gegen die Strömung. Rettet das Kind und brachte sicher an Land. Nira war beeindruckt von diesem mit. Aber nur eine Stunde später sah sie etwas anders. Nicht weit von diesem Ort testeten andere Menschen ihn furchtbar auf, ein Baum. Die ganze Stadt, der String kommt, der Bodenbett,
und ein riesiger Pils stieg in den Himmel. Wie seltsam, murmelt Nero und schrieb eils in ihr Logbuch. Ein paar Tage später beobachtet sie in Frau Namens, Hannah in einem kleinen Krankenhaus. Hannah war nicht reich. Aber sie gab all ihr Geld für Fremdkrankmenschen aus. Sie verkauft sogar ihr eigenen Sachen, Medizin für Kinder zu kaufen, die sie nie getroffen hat. Nero sah, wie Hannah weint, weil sie so glücklich war, anderen zu helfen. Aber am nächsten Tag testeten Menschen in der gleichen Region in noch Baum. Dies war 50-mal stärker als die erst. Die Explosion war so hell wie die Son. Neres Kommunikationsofferis schot die Bericht en anschattelt den Kopf. War sehr verwirrt. Kommandantin, ich verstehe das nicht. Was sind dies Menschen? Sind sie Engel oder Dämonen? Nera schot durch ihr Teleskop auf die Erde hinunter. Sie sah kinder. Die freilich auf einen Spielplatz spielten und lachten, gleichzeitig flogen. Kampfjets über ihr KCPF hinweg, die schrecklich Waffen trugen. Die Kinder spielten weiter, als war das ganz normal. Vielleicht, flüstert Nera nachdenklich, sind sie beides. Jeden Tag schrieb sie neue Bericht. Sie sah Menschen, die ihr Leben für fremd riskierten. Sie sah andere Menschen, die Krieg planten. Sie sah Ghost, die Tag und Nacht arbeiteten. Leben zu retten. Sie sah Soldaten, die Waffen bauten, Leben zu HMI in dort die Menschen lieten ihr Familien mehr als andere. Aber sie kämpfen auch gegen andere Familien. Sie öffnen wunderbare Maschinen, das Leben schöner zu machen. Aber sie öffnen auch schrecklich Maschinen, das Leben zu binden. Nero wird jeden Tag verwirrter. Ihr Bericht an den Galaktischen Rat werden immer länger und komplizierter. Die Menschen waren wie ein Rätsel, das sie nicht lösen konnte. Sie waren das Beste und das Schlimmste gleichen Zeit. Was soll ich dem Rat erzählen? Fragt sie sich jeden Abend. Die Antwort war ein FACH dort aus Neres Bericht im Galaktischen Rat vorgelesen wurden. Explodiert die Grauhalle wie ein Vulkan. All Aliens schreien durcheinander. Und niemand konnte den anderen verstehen. Grotest. Miron stand auf under durchsichtig Gestalt luktet vor Aufregung. Hört also, dies Menschen zeigen unglaublich Selbstlosigkeit, wenn Naturkatastrophen passieren und beben. Überschwemmung, Sturm riskieren sie ihr Leben. Für völlig fremd Menschen. Sie nicht holographisch Bilder in der Luft, die Neres Aufnahmen zeigten. Schaut her, ein Mann rennt in ein brennendes Gebäude, ihn Familie zu retten, die nie gesehen hat. Eine Frau teilt ihr letztes Essen mit hungrigen Kindern. Die Spezies kannten sehr ganz Galaxie verinnern, aber Kriegsführgax war völlig ander Meinung. War ein riesiger, muskulöser Alien mit Narben im ganzen Körper. Wittenschlager seinen schweren Kriegsstab auf den Boden. Der Null war so laut, dass Alsusemen sagten, das ist ein Sinn, Brotgax mit seiner donnernden Stimme. Dies Menschen fuhren ständig Krieg, sie kämpfen überall auf ihrem Planeten gegeneinander. Und ihr Unterhaltung, sie lieben Geld, ihr Film, ihr Spiel, ihr Geschichten, es handelt vom Ten und Sistren, siegt auf andere holographisch Bilder. Seht ihr das? Sie haben Atomwaffen, ihren eigenen Planeten hundertmal. Die Sistren, sie sind wie ein Pest, die darauf wartet, sich über die ganze Galaxie auszubreiten. Botschafter kehren versucht, zwischen den beiden wütenden Gruppen zu vermitteln. Sein Schuppig Hauptgegend unter dem Licht, und halb sein Ruf zu schaffen, mein Freund, wir müssen die alten Text bedenken, sagt mit ernster Stimme. Die Aufzeichnungen sprechen von den Menschenkriegen einer Zeit. Als die Spezies fast die halbe Galaxie erobert hat.
Aber dann wanten sie ihr Waffen gegen die leeren Würschlinge. Die Halle wird still. Al kannten die Geschichten von den schrecklichen leeren Würschlingen. Den Monstern aus einer anderen Dimension. Die Frage bleibt die, kehren fort, sind die Menschen en sehr retten oder unser Untergang langsam teilt sich der Rat in zwei Gruppen. Auf der einen Seite standen die Friedensschütter Mitteltester Miron. Sie glaubten, dass Menschen Gott wären an der Galaxie helfen könnten. Auf der anderen Seite sammelten sich die Wächter Kriegsführgags. Sie dachten, Menschen wären zu gefährlich und mussten gestoppt werden. Die Gruppe versucht, andere Aliens zu überzeugen. Die Kristallwesen schlossen sich den Friedensschüttern an. Die Insektenwerker unterstützten die Wächter. Die Roboter-Spezies waren entschieden. Die Diskussionen gingen tagelang weiter. Manchmal schreien sie sich an, manchmal flüsterten sie Geheimpläne. Die ganze Galaxie wartet gespannt auf ihre Entscheidung. Es fühlt sich an, als würde das Universum selbst den Atem anhalten und warten. Was mit den Menschen passieren wird. Wir werden sie testen, wirken die Kieren vor dem versammelten Rat. Sein Stimmklang ins Klassen und Ernst. Wir brauchen ein Szenario, das ihr Natur seid. Die Aliens nickten justement. Ein Test war die einzige Möglichkeit, die Wahrheit über die Menschen herauszufinden. Zur gleichen Zeit, weit weg von diesem Rat. Flog ein großmenschliches Raumschiff durch die Dunkelheit der Weltraums. Es neu. Morgendämmerung und war das erste Kolonieschiff der Menschheit. An Bord befanden sich 10.000 Menschen, Familien, Kinder, Wissenschaftler, Arbeiter, Altruganten von einem neuen Leben auf einem anderen Planeten. Kapitän Lee stand auf der Brücke und schaut durch das Graufenster zu den Sternen. War ein ruhiger Mann mit grauen Haaren und müden Augen. Seit Monaten führte dies Menschen zu ihrem neuen Zuhause bei Proxima Centauri, und nickt. Das fremde Augenlid seiner Beugungen beobachteten. Wie lang noch bis zum Ziel? Fragte seinen Navigator. Noch 3 Wochen, Kapitän, antwortete der junge Mann deutlich nicht. Bald würden sie sicher sein. Bald würden sie ihr neue Heimat erreichen. Aber die Aliens hatten andere Pläne. Kieren organisiert ihn kompliziert Taschen. Sein Flot positionierte sich strategisch im Weltraum und bereitet einen falschen Angriff vor. Ihr Ziel war die Forschungsstation Zuflucht in Klein. Station, die von theoretischen Wissenschaftlern betrieben wird. Dies Wissenschaftler wussten nichts von dem Test. Sie dachten, es war nur ein Übung, ein normal Sicherheitsdrills. Sie arbeiteten friedlich in ihren Laboren und studierten die Stern. Zurück im Rat erklärt Kieren den Plan. Wenn die Menschen vor der Gefahr fliehen, sich selbst zu retten, dann wissen wir, dass sie Feigling sind. Kriegsführgags grinst, bis unsiegt sein Scharfensen, und wenn sie fliehen, würden wir sie vernichten, bevor sie in Bedrohung würden. Aber Gultest Miron schaut nachdenklich drein, und wenn sie kämpfen, wenn sie anderen helfen, obwohl sie in Gefahr sind, dann lernen wir, woraus sie wirklich gemacht sind, beendet sie ließ den Satz dort der Test begann. Kieren Schiff hörten sich der Station Zuflucht und begannen mit gefürchten Angriffen. Explosionen leuchteten im Weltraum auf, aber sie waren nur Lichteffekt. Die theoretischen Wissenschaftler spielten ihr Rolle perfekt und sandten Notruf. Ins All.eu der neuen Morgendämmerung piepsten plötzlich alle Alarm. Der Kommunikationssoftware dreht sich zu Kapitän Liam. Kapitän, wir empfangen einen Notruf. In Forschungsstation wird angegriffen. Lee start auf die Bildschirm. Dort sah ihn kleine Station, umgeben von feindlichen Schiffen.
Menschen wären in Gefahr auch wenn ich nicht sein eigenen Lut wären. Entfernungsstation, fragli mit ruhiger Stimme. 2 Stunden, Kapitän. Wie musst ihn entschieden treffen, ihn entschieden, die das Schicksal der gesamten Menschheit bestimmen wird. Kapitän Lee start auf den taktischen Bildschirm vor ihm. Sein Herzschlag schneller, also die Situation erkennt. Die Fremdforschungsstation wird von unbekannten Schiffen heftig angegriffen. Explosionen blitzten Stern in der Dunkelheit auf. Aber Lees Schiff war kein Kriegsschiff, es war ein Kolonieschiff voller Familien. 10.000 Menschen schliefen in ihren Kojen oder arbeiteten in den Werkstätten. Kinder spielten in den Korridoren. Schwangere Frau entregumten von ihren Babys. Das war die Zukunft der Menschheit zwischen den Sternen. Kapitän, meldet sich sein erster Physiopart mit nervöser Stimme. Wir können den Sprungpunkt in 20 Minuten erreichen. Dort rennen wir sicher. Parkour ein junger Mann. Der erst sieht einem Jahr auf dem Schiff diente. Sehnhend. Zitterten leicht, also auf die Navigationscomputer siegt. Es gab einen Flutschweg. Sie konnten einfach wegrennen. Lee schaut zu seiner Mannschaft hinüber. Da war Ingenieurin Kim, in kluge Frau. Die das Schiff im Laufen hielt. Medizinisch. Officien zu, die sich die Kranken kümmerte. Navigator Tai. Der sie sicher durch den Weltraum fort. All waren Menschen. All hatten Angst. All warten darauf, was ihr Kapitän entscheiden wird. Wie dacht en sein eigen Familie zu Haus auf der Erde, en sein Frau, die ihm zum Abschied Juinken hat, en sein Kinder, die vielleicht nie wiedersehen wird, dacht en all die Menschen auf seinem Schiff, die ihm vertrauten. Aber den dachte auch en die Fremden auf der Forschungsstation. Sie waren kein Menschen, aber sie waren Lebewesen. Sie hatten Familien. Sie hatten Trum, und sie starben, Kurs enden, befahl Lee mit fester Stimme. Wir greifen die angreifenden Schiff an. Die Bruch wird totenstill, Park start in. Anglu begann. Kapitän, die haben zehnmal mehr Waffen als wir. Das ist Selbstmord. Lee lächelt, aber es war ein trauriges Lächeln. Dann müssen wir eben kreativ werden. Drückt auf den Kommunikationsknopf für das ganze Schiff. Man auf Station. Heute finden wir heraus, woraus Menschen wirklich gemacht sind. Überall auf dem Schiff liefen Menschen zu ihren Posten. Ingenieur bereiten die Motoren vor. Gerst machten die Krankenstation bereit. Sogar kinder Hafen, in dem Seewerk Suj. T.A.U.Gen. Die neue Morgendämmerung stößt sich in den Kampf wie ein Lou gegen Wolf. Sie hatten kein echten Waffen, also improvisierten sie. Kim verwendet Frachtcontainer als Wurfgeschoss. Die Flugwerkmanöver, die kein Alien erwartet. Zu koordiniert Rettungsteams für verletzt Fremd, als ihr Schild versagten. Ramtli sogar beschädigt Feindschiff mit seinem eigenen Schiff. Sein Schiff wird schwer beschädigt, aber CKMFNWITA.am entretteten sie die Forschungsstation. Viele Menschen waren verletzt, und ihr Schiff war fast zerstört. Aber sie hatten es geschafft. Sie hatten Fremdlebewesen gerettet, obwohl sie dafür fast gestorben wären. Das war die Antwort auf die Frage der Aliens. Menschen waren mutig, selbstlos und bereit zu kämpfen, nicht für sich selbst, sondern für die dort in den tiefsten Gewölben der Ratsarchiv, wo die ältesten Geheimnisse der Galaxie versteckt waren. Vierteltester Historiker doch die Anführer der verschiedenen Fraktionen zu einem besseren Ort. Die waren mit uralten Kristallen bedeckt, die Schwachlutäten und Jahrtausend von Erinnerungen speicherten. Die war sehr alt. Sogar für die Standards seiner Spezies.
Sein hat war pergamentartig und sein Augengegenstand mit der Weisheit von Ionen. Bewegt sich langsam zu einem riesigen holographischen Projektor in der Mitte des Raums. Was ich jetzt gleich, sagt doch mit seiner Kurzsenden. Stimm, ist die Geschichte der Menschen, in Geschichte, die wir fast vergessen hätten. Hierin, Kriegsführer Gax und Gutestmiron standen gespannt da und warten. Der Test mit Kapitän Lee hat sie allwoord zurückgelassen. Warum hatten die Menschen ihr Leben für fremd riskiert, doch aktiviert den Projektor. Und plötzlich füllt sich der Raum mit lebendigen Bildern aus der Vergangenheit. Vor 50.000 Jahren kämen die leeren Würschlinge. Die Hologramm zeigten schreckliche Kreaturen aus einer anderen Dimension. Sie sahen aus wie Schwarzlöcher mit Tentakeln. Die Eels verschlingen, was sie berührten, Planeten verschwanden. In ihren Mühlen, Gänstern wurden ausgelöscht. Sie waren Realitätsfresser, wirklich doch. Sie kämen aus einer Dimension jenseits und Seragenen. Wir verloren Eels, Gänstern System wurden verschlungen. Milliarden starben jeden Tag. Die Bilder zeigten verzweifelt Schlachten. Massiv, Flotten von Alienschiffen kämpfen gegen die Dunkelheit. Aber sie verloren. Planeten brannten. Zivilisation, die Millionen Jahre alt waren, verschwanden in wenigen Stunden. Wir waren am Ende. Sagt doch traurig, all Hoffnung war verloren. Und dann kämen sie, neue Hologramm erschienen. Sie zeigten primitive Raumschiff, die gerade erst gelernt hatten, schneller als das Licht zu reisen. Aber die Schiff gehörten nicht zu den Menschen, die Aliens hüt kannten. Das waren die Menschen damals, wirklich doch, nicht die primitive Species, die ihr hüt set. Das war in fortgeschrittene Zivilisation, die gerade erst Reisen mit Beberlichtgeschwindigkeit erreicht hat. Sie hätten fliehen können, sie hätten sich in Sicherheit bringen können, weit jenseits der Reichweite der Leer. Kieren schluckt Nerves. Was haben sie getan? Fragte. Obwohl die Antwort fürchtet. Die Hologramm zeigten menschlich. Schiff, die sich den leeren Würschlingen entgegenstellten. Sie kämpfen mit einer Verzweiflung und einem Mut, den die Galaxie noch nie gesehen hat. Sie blieben. Sie kämpfen. Und als herkömmlich Waffen versagten, taten sie das und in Bär. Doch Stimm wurde zu einem Flüstern. Sie opferten ihr Gesamtzivilisation, eindimensionales Siegel zu erschaffen. Die letzten Bilder zeigten, wie die Menschen ihre eigene Technologie, ihr Staat, ihr Kultur zerstritten, als wurden in riesig war verwandelt. Die leeren Würschlinge für immer einsperren sollt. Der Prozess macht ihr Überlebenden. Die steinsiedlichen Primitiven, sagt doch, überrettet die Galaxie. Der Raum wird totenstill. Die Anführer standen da wie Statuen. Die Menschen waren nicht nur Krieger gewesen. Sie waren Helden gewesen. Kriegsführer Gax konnte es nicht akzeptieren. Wenn die anderen Ratsmitglieder anfingen, Sympathie für die Menschen zu entwickeln, brodelte die wat in seinem gepanzerten Körper. Die Geschichte von den heldenhaften Vorfahren der Menschen interessierten nicht, für ihn waren Menschen, immer noch in Bedrohung, Jinjag, brüllte in seinem Privatquartier, sein Narben glatten Rat vor Zorn. Wenn wir hier reden und diskutieren, wurden dies Menschen starker, Gax versammelte sein loyalsten Krieger sich, 100 von klugen Kriegsschiffen. Schwarz wie die Nacht und bewaffnet mit den starksten Waffen der Galaxie. Dies Krieger folgten Gax blind, weil sie durch und solche Schlachten geführt hat. Wir binden dies Bedrohung jetzt, wirken die seinen Soldaten, bever es zu spät ist. Und die Erlaubnis der Rat zu haben, startet Gax sein eigen Mission. Sein Flot sprang in den Hyperraum und raced Richtung Sol-System.
es war ein Angriff ungenehmigung. Aber Gax war besorgt, dass richtig handelt, als die Schwarzen Kriegsschiff über der blauen Erde aus dem Hyperraum auftauchten, wirkt der Planet so friedlich und unschuldig. We Wolken tanzten über grünen Kontinenten, die Menschen ahnten nicht, was auf sie zukommt. Wir binden dies Bedrohung jetzt, sendet Gax sein Botschaft durchs All, wenn sein Flott wie Todesboten vom Himmel herabstieg. Die primitiven Verteidigungen der Erde waren wie Spiel sie gegen die Krügen matcht. Satelliten explodierten in Lichtblitzen, regten, die Menschen stolz ihr stärksten Waffen nannten. Prallten wirkungslos von den Alienschilden ab, Orbital, Plattformen zerbrchen wie Glas dort in den großen Städten der Erde heulten Sirenen. Menschen rannten panisch durch die Straßen. Kinder weinten in den Armen ihrer Eltern. Regierungen gaben Evakuierungsbefehl heraus, aber wohin sollten sie fliehen? Die Aliens waren überall im Himmel. Und so packten Familien hastig ihr Wichtigsten, Sachen. In Berlin versteckten sich Menschen in U-Bahn-Tunneln. In Rio de Janeiro beteten Menschen in den Kirchen. Die Menschheit fühlt sich hilflos gegen dies bemächtig BGURHUNG. Aber Gax Angriff lässt etwas Unerwartetes aus. Tief unter der Erde, in Hellen und Tunneln. Die seit Jahrtausenden vergessen waren, begannen ihre Maschinen zu erwachen. Lichter flackerten auf in Anlagen, die älter waren als die Pyramiden. Dies Verteidigungen waren von den vorfahrenden Menschen zurückgelassen worden, von jener fortgeschrittenen Zivilisation, die sich selbst geopfert hat, die Galaxie zu retten. 50.000 Jahre lang hatten sie geschlafen, aber sie hatten immer geguckt. Die alten Sensoren erkannten etwas Vertrautes in der Energie der Krugenschiff. Dies Aliens trugen spürende Leer in sich, es zu wissen, ihr Waffen, ihr Technologie-Chaos war schwach von der gleichen dunklen Energie durchdrungen, gegen die Menschen ein St gekämpft hatten. Jubel auf der Erde erwachten die schlafenden Wächter. Der Krieg war dabei zu beginnen, und die Menschen wussten nicht einmal, dass sie die mächtigsten Verteidigungen der Galaxie besahen. Die Erde war nicht so hilflos, wie sie aussah. Doktorin stand in ihrem Labor, in Soul und Start, und glubig auf die Bildschirm vor ihr. Überall blinkten Rot-Warnlichter, und die Computer zeigten Messwerte an, die eigentlich unmöglich sein sollten. Seit dem Alien-Angriff vor 3 Tagen passierten seltsam Dinge mit den Menschen überall auf der Welt. Das kann nicht stimmen. Man meldet sie und überprüft die Gerät zum 3. Mal. Aber die Ergebnisse blieben gleich dort. HR-Assistent John kam aufgeregt in das Labor gerent. Doktorin, Sie müssen das sehen. Die Blutproben von den Freiwilligen, sie wenden sich, folgt ihm schnell zu den Mikroskopen. Was sie dort sah, verschlug ihr die Sprache. Die DNA der Menschen verändert sich vor ihren Augen. Teil der Abguts, die seit Generationen inaktiv gewesen waren, erwachten plötzlich zum Leben. Es ist in unserer DNA, flüstert sie fasziniert. Schlafensequenzen wurden aktiviert. Schnell berief sie in Notfall-Videokonferenz mit Wissenschaftlern aus der ganzen Welt ein. Auf ihrem Bildschirm erschienen Gesichter von Forschern aus New York, London, Tokio und Sao Paulo, berichteten das gleich, und Serverfahren haben nicht nur ihr Zivilisation geopfert, erklärt Doktorin den erschrockenen Kollegen. Sie haben Anweisungen zum Wiederaufbau in unser genetisch Struktur eingebaut. Horrendessen kehrt Kapitän Lee mit seinem beschädigten Schiff nu morgen Dämmerung zur Erde zurück. Als die Alien-Technologie sah, die von den Krugenschiffen zurückgelassen wurden war, geschah etwas Unglaubliches. Jede Ausbildung verstand instinktiv, wie dies fremden Maschinen funktionierten. Wie ist das möglich?
fragte sich, rennt sein, en wij von selbst über die alien controlen glitten. Es voelt sich an, als würde sich an, etwas erinnern, was een nigellend HATTE.ing in iuren kim let das gleich, sie kan plötzlich systematisieren, die sie noch nie zuvor gesehen hat, als sie ein beschädigtes Energiesystem repariert, was sie genau, welch Kabel sie verbinden muss, sie in Anleitung gelesen zu haben. Überall auf der Erde begannen Menschen. Vergeten zu sagen, die Spezies seit 20.000 Jahren verloren hat. Ein Bauer in China kann plötzlich komplex mathematisch Gleichungen lösen. Ein Lehrer in Brasilien verstand instinktiv, wie Antigravitation funktionierte, keine molten Bilder von Maschinen. Die noch nicht erfunden waren dort Scout-Kommandanten Nearbeobachtet als von ihrem versteckten Schiff aus, sie war fasziniert. Von dem, was sie sah, sie wurden nicht zu etwas Neuem, meldet sie dem Rat, sie erinnern sich daran, was sie früher waren. Die Veränderungen beschleunigten sich jeden Tag. Menschen, die noch nie ein Raumschiff gesehen hatten, begannen instinktiv zu verstehen, wie interstellar Navigation funktionierte. Gerst entwickelten plötzlich Behandlungen für Krankheiten, die sie nie studiert hatten. Die schlafenden Riesen der Menschheit erwachten. Nach 50.000 Jahren Divergenz kehrt das zurück. Was sie einst gewesen wären, die primitiven Menschen von heute wären die nachkommende fortschrittliche Spezies, die Galaxie gekonnt hat, und jetzt, angesichts einer neuen Bedrohung, erwacht dies World wieder zum Leben. Die dimensionalen Barrieren zitterten wie ein kaputt Fensterscheibe. Gax rücksichtsloser Angriff auf die Erde hat etwas Schreckliches ausgelöst. Die Energie seiner Waffen hat wie ein Ruf in die Dunkelheit geguckt. Und aus dieser Dunkelheit kämen sie zurück, die Liren Dashver SCHLING dort im Rand des Solsystems. Begann die Realität selbst zu zerreißen. Schwarz rissiffneten sich im Weltraum, und durch dies lecker krochen die Kreaturen, die Galaxie einst fast verstört hatten. Sie waren genauso schrecklich wie vor 50.000 Jahren riesig, tentakellige Wesen, die alles verschlingen, was sie berührten. Kapitän stand auf der Brücke seines neuen Schiffs. Es war nicht mehr die alte neue Morgendämmerung, sondern ein Kriegsschiff, das mit der wiedererwachten Technologie der Menschen ausgerüstet war. Am Herrenschwitten Dutzend an der menschlich Schiff, in hastig zusammengestellt Flott aus allem, was fliegen konnt, aber Quanten Communication sprachli direkt am Galaktischen Rat. Sein Gesicht war ernst, aber sein Stimm klang ruhig und entschlossen. Hat gefragt, ob wir Hoffnung oder Gefahr sind, sagte, rende durch das Fenster die leeren Verschlinge beobachtet, die durch die Dimensions strampten. Wir sind wieder das noch das andere. Wir sind das, was wir immer waren Menschen, die schwer Entscheidungen treffen, wenn alles auf dem Spiel steht. Am Herren arbeitet sein Mannschaft fieberhaft. Ingenieuren Kim hat improvisiert Lehrendetektoren gebaut, die Alarm schlugen, wenn sich die Monster anhörten. Doktorin koordiniert mit Alienwissenschaftlern zusammen, Realität zu verstärken Gerät, die den Weltraum stabil hielten, Navigator Tiber Ignit-Kurs durch kollabierenden Raum und Zeit. Wir Wegrennen, fuhr fort, rennt sein Augen fest auf die Heranahand Bedrohung gerichtet blieben. Wir ins Hinter- und Verteidigungen verstecken, und Ukulelen kein Fan lassen. Pos Endstand, all im Rat, warten gespannt auf sein nächsten Wort, aber das sind wir nicht. Wir sind der Partner, wenn ihr uns haben wollt. Die Antwort kam sofort. Von überall in der Galaxie starteten Alienflotten.
Allfahre Schiff mit ihren schillernden Schilden, Therisch Cruiser, die Geister durch den Raum glitten, sogar einig Krugenschiff, deren Kapitän erkannt hatten, das sie all in Gefahr gebracht hat. Zum ersten Mal sieht von 1000 Jahren kämpfen Menschen und Aliens sieht und sieht gegen Deila. Die kommandierte die menschlich, flott mit einer Klarheit, die aus uralten Erinnerungen in seinem Blut kam, entwickelt Waffen, die sowohl menschlich als auch Alien-Technologie kombinierten, die Flugmanöver, die Gesetz der Physik zu brechen schienen, die Schlacht, war lang und blutig, viel Schiff gingen verloren, viel tapfer Seelen opferten sich für andere, Ibrahim en sie, die leeren Verschlinge wurden zurück in ihr Dimension gedrängt. Und die Riss im Weltraum schlossen sich, die Menschheit war zu den Sternen, zurückgekehrt, nicht als Erober oder Retter, sondern als die hartnäckigen, unmöglichen, großartigen Partner der Galaxie im Überlebenskampf. Das Universum wird nie wieder dasselbe sein. Und das war gut so.